Numbers 21. Numeros 21. And when King Arad the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él. And Israel vowed a vow unto the Lord and said, If thou wilt indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregaréis este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. And the Lord hearkened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities, and he called the name of the place Hormah. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Hormah. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. And the people spake against God and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee. Pray unto the Lord, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. And the children of Israel set forward, and pitched in Oboth. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Oboth. And they journeyed from Oboth, and pitched at Baram, in the wilderness which is before Moab, toward the sunrising. Y partiendo de Oboth, acamparon en Avarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. From thence they removed and pitched in the valley of Zered. Partieron de allí y acamparon en el valle de Zered. And from
not and, just from thence they removed and pitched on the other side of Arnon, which is in the wilderness that cometh out of the coast of the Amorites. For Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Wherefore it is said in the book of the wars of the Lord, what he did in the Red Sea, in the brooks of Arnon, por tanto, and in the brooks of Arnon. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar rojo y en los arroyos de Arnón, and at the stream of the brooks that goeth down to the dwelling of Ar, and lieth upon the border of Moab, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. And from thence they went to Beer, or Beer. That is the well whereof the Lord spake unto Moses, gather the people together, and I will give them water. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Then Israel sang this song, Spring up, O well, sing ye unto it. Entonces cantó Israel este cántico, sube, O pozo, a él cantad. The princes dig the well, the nobles of the people digged it, by the direction of the lawgiver with their staves, and from the wilderness they went to Matana. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana. And from Matana to Nahaliel, and from Nahaliel to Bamoth, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamoth. And from Bamoth in the valley that is in the country of Moab to the top of Pisgah, which looketh toward Jeshimon, y de Bamoth al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisgah que mira hacia el desierto. And Israel sent messengers unto Sihon, king of the Amorites, saying, Entonces envió Israel embajadores a Sihón, rey de los amorreos, diciendo, Let me pass through thy land. We will not turn into the fields or into the vineyards. We will not drink of the waters of the well, but we will go along by the king's highway until we be past thy borders. Pasaré por tu tierra. No nos iremos por los sembrados ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. And Sihon would not suffer Israel to pass through his border, but Sihon gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness, and he came to Jahaz and fought against Israel. Mas Sihon no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sihon todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaaza y peleó contra Israel. Jahazah. And Israel smote him with the edge of the sword, and possessed his land from Arnon unto Jabbok, even unto the children of Ammon, for the border of the children of Ammon was strong. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. And Israel took all these cities, and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the villages thereof,
Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Heshbón, y en todas sus aldeas. For Heshbon was the city of Sihon, the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and taken all his land out of his hand, even unto Arnon. Porque Heshbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Wherefore they that speak in Proverbs say, Come into Heshbon, let the city of Sihon be built and prepared. Por tanto dicen los proverbistas, Venid a Heshbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sihón. For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon. It hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon. Porque fuego salió de Heshbón, y llama de la ciudad de Sihón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Woe to thee, Moab, thou art undone, O people of Chemosh! He hath given his sons that escaped, and his daughters, into captivity unto Sihon, king of the Amorites. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Hemos. Fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad, por Sihón, rey de los amorreos. We have shot at them. Heshbon is perished even unto Dibon, and we have laid shot at them. Heshbon is perished even unto Dibon, and we have laid them waste even unto Nopah, which reacheth unto Medeba. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Heshbon hasta Dibon, y destruimos hasta Nopha y Medeba. Thus Israel dwelt in the land of the Amorites. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. And Moses sent to spy out Jazer, and they took the villages thereof, and drove out the Amorites that were there. También envió Moisés a reconocer a Hazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. And they turned and went up by the way of Bashan, and Og the king of Bashan went out against them, he and all his people, to the battle at Edrei. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. And the Lord said unto Moses, Fear him not, for I have delivered him into thy hand, and all his people, and his land, and thou shalt do to him as thou didst unto Sihon, king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. Entonces Jehová dijo a Moisés, No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harraste el como hiciste de Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbon. So they smote him and his sons and all his people, until there was none left him alive, and they possessed his land. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Numbers 21. Numeros 21. Numbers 22, Numeros 22. And the children of Israel set forward and pitched in the plains of Moab on this side Jordan by Jericho. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. Y vio Balak hijo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo. And Moab was sore afraid of the people because they were many, and Moab was distressed because of the children of Israel.
Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Come now, therefore, I pray thee, curse me this people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is cursed. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo, H-E-R-I-R-L-O, y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand. And they came unto Balaam, and spake unto him the words of Balak. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. And he said unto them, Lodge here this night, and I will bring you word again, as the Lord shall speak unto me. And the princes of Moab abode with Balaam. Él les dijo, Reposar aquí esta noche, y yo os daré respuesta, según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. And God said unto Balaam, and God came unto Balaam and said, What men are these with thee? Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, hath sent unto me, saying, Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth. Come now, curse me them. Peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Maldisemelo. Maldicemelo. And God said unto Balaam, Thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. Entonces dijo Dios a Balaam, No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. And Balaam rose up in the morning, and said unto the princes of Balak, Get you into your land, for the Lord refuseth to give me leave to go with you. Así Balaam se levantó por la mañana, y dijo a los príncipes de Balak, Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. And the princes of Moab rose up, and they went unto Balak, and said, Balaam refuseth to come with us.
Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. And Balak sent yet again princes more and more honorable than they. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. And they came to Balaam and said to him, Thus saith Balak the son of Zippor, Let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balac, hijo de Zippor, Te ruego que no dejes de venir a mí. For I will promote thee unto very great honor, and I will do whatsoever thou sayest unto me. Come therefore, I pray thee, curse me this people. Porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora, maldíceme a este pueblo. And Balaam answered and said unto the servants of Balak, If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the Lord my God to do less or more. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Now therefore I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the Lord will say unto me more. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. And God came unto Balaam at night, and said unto him, If the men come to call thee, rise up and go with them, but yet the word which I shall say unto thee, that shalt thou do. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate, y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. And God's anger was kindled because he went, and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and 2 servants were with him. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand, and the ass turned aside out of the way, and went into the field. And Balaam smote the ass to turn her into the way. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver el camino. But the angel of the Lord stood in a path of the vineyards, a wall being on this side and a wall on that side. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. And when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself unto the wall, and crushed Balaam's foot against the wall. And he smote her again. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. And the angel of the Lord went further, and stood in a narrow place, where was no way to turn either to the right hand or to the left. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. And when the ass saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, and he smote the ass with a staff. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó, y azotó al asna con un palo. And the Lord opened the mouth of the ass. And she said unto Balaam, What have I done unto thee,
that thou hast smitten me these 3 times? Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? And Balaam said unto the ass, because thou hast mocked me, I would there were a sword in my hand, for now I would kill thee, for now would I kill thee. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. And the ass said unto Balaam, am not I thine ass, upon which thou hast ridden ever since I was thine, unto this day? Was I ever wont to do so unto thee? And he said, Nay. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, No. Then the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And he bowed down his head and fell flat on his face. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. And the angel of the Lord said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these 3 times? Behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. And the ass saw me, and turned from me these 3 times. Unless she had turned from me, surely now also I had slain thee, and saved her alive. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. And Balaam said unto the angel of the Lord, I have sinned, for I knew not that thou stoodest in the way against me. Now therefore, if it displease thee, I will get me back again. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. And the angel of the Lord said unto Balaam, Go with the men, but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak. So Balaam went with the princes of Balak. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. And when Balak heard that Balaam was come, he went out to meet him unto a city of Moab, which is in the border of Arnon, which is in the utmost coast. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee? Wherefore camest thou not unto me? Am I not able indeed to promote thee to honor? Y Balak dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? And Balaam said unto Balak, Lo, I am come unto thee. Have I now any power at all to say anything? The word that God putteth in my mouth, that shall I speak. Balaam respondió a Balak, He aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. And Balaam went with Balak, and they came unto Kirjath-Huzoth. Y fue Balaam con Balak, y vinieron a Kiriath-Huzoth.
And Balak offered oxen and sheep and sent to Balaam and to the princes that were with him. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. And it came to pass on the morrow that Balak took Balaam and brought him up into the high places of Baal, that thence he might see the utmost part of the people. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Numbers 22, Numeros 22, Numbers 23, Numeros 23. And Balaam said unto Balak, Build me here 7 altars, and prepare me here 7 oxen and 7 rams. Y Balaam dijo a Balak, Edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. And Balak did as Balaam had spoken, and Balak and Balaam offered on every altar a bullock and a ram. Balak hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. And Balaam said unto Balak, Stand by thy burnt offering, and I will go. Peradventure the Lord will come to meet me, and whatsoever he sheweth me I will tell thee. And he went to an high place. Y Balaam dijo a Balak, Ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. And God met Balaam, and he said unto him, I have prepared 7 altars, and I have offered upon every altar a bullock and a ram. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. And the Lord put a word in Balaam's mouth, and said, Return unto Balak, and thus thou shalt speak. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, Vuelve a Balak, y dile así. And he returned unto him, and lo, he stood by his burnt sacrifice, he and all the princes of Moab. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. And he took up his parable and said, Balak the king of Moab hath brought me from Aram out of the mountains of the east, saying, Come, curse me Jacob, and come, defy Israel. Y tomó su palabra y dijo, De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. How shall I curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defied? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré.
He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Who can count the dust of Jacob and the number of the fourth part of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my last end be like his. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. And Balak said unto Balaam, What hast thou done unto me? I took thee to curse mine enemies, and behold, thou hast blessed them altogether. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. And he answered and said, Must I not take heed to speak that which the Lord hath put in my mouth? Él respondió y dijo, No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. And Balak said unto him, Come, I pray thee, with me unto another place, from whence thou mayest see them. Thou shalt see but the utmost part of them, and shalt not see them all, and curse me them from thence. Y dijo Balak, Te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. And he brought him into the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built 7 altars, and offered a bullock and a ram on every altar. Y lo llevó al campo de Zophim, a la cumbre de Pisgah, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. And he said unto Balak, Stand here by thy burnt offering, while I meet the Lord yonder. Entonces él dijo a Balak, Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. And the Lord met Balaam, and put a word in his mouth, and said, Go again unto Balak, and say thus. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, Vuelve a Balak, y dile así. And when he came to him, behold, he stood by his burnt offering, and the princes of Moab with him. And Balak said unto him, What hath the Lord spoken? Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balak, ¿Qué ha dicho Jehová? And he took up his parable, and said, Rise up, Balak, and hear. Hearken unto me, thou son of Zippor. Entonces él tomó su parábola, y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Behold, I have received commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla. He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel. The Lord his God is with him, and the shout of a king is among them. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. God brought them out of Egypt. He hath, as it were, the strength of an unicorn. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel. According to this time it shall be said of Jacob and of Israel, What hath God wrought?
porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Behold, the people shall rise up as a great lion, and lift up himself as a young lion. He shall not lie down until he eat of the prey, and drink the blood of the slain. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. And Balak said unto Balaam, neither curse them at all, nor bless them at all. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. But Balaam answered and said unto Balak, told not I thee, saying, all that the Lord speaketh, that I must do? Balaam respondió y dijo a Balak, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? And Balak said unto Balaam, come, I pray thee, I will bring thee unto another place. Peradventure it will please God that thou mayest curse me them from thence. Y dijo Balak a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. And Balak brought Balaam unto the top of Peor that looketh toward Jeshimon. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor que mira hacia el desierto. And Balaam said unto Balak, build me here 7 altars, and prepare me here 7 bullocks and 7 rams. Entonces Balaam dijo a Balak, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. And Balak did as Balaam had said, and offered a bullock and a ram on every altar. Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Numbers 23, Numeros 23. Numbers 24, Numeros 24. And when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not as at other times to seek for enchantments, but he set his face toward the wilderness. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. Aguero. 2 dots over the U. Sino que puso su rostro hacia el desierto. And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents, according to their tribes, and the Spirit of God came upon him. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said. Entonces tomó su parábola, y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. He hath said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, O Jacob, tus habitaciones, O Israel. As the valleys are they spread forth, as gardens by the riverside, as the trees of lign, aloes, which the Lord hath planted, Lign, aloes, which the Lord hath planted, and as cedar trees beside the waters. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. He shall pour the water out of his buckets, and his seed shall be in many waters, and his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá
su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. God brought him forth out of Egypt. He hath as it were the strength of an unicorn. He shall eat up the nations, his enemies, and shall break their bones, and pierce them through with his arrows. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. He couched. He lay down as a lion, and as a great lion. Who shall stir him up? Blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together. And Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and behold, thou hast altogether blessed them these 3 times. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Therefore now flee thou to thy place. I thought to promote thee unto great honor, but lo, the Lord hath kept thee back from honor. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. And Balaam said unto Balak, Spake I not also to thy messengers which thou sentest unto me, saying? Y Balaam le respondió, ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo? If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the Lord to do either good or bad of mine own mind, but what the Lord saith, that will I speak. Si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. And now behold, I go unto my people. Come therefore, and I will advertise thee what this people shall do to thy people in the latter days. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. And he took up his parable and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. He hath said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies, and Israel shall do valiantly. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Out of Jacob shall come he that shall have dominion, and shall destroy him that remaineth of the city. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad.
And when he looked on Amalek, he took up his parable and said, Amalek was the first of the nations, but his latter end shall be that he perish forever. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. And he looked on the Canaanites, and took up his parable, and said, Strong is thy dwelling place, and thou puttest thy nest in a rock. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Nevertheless, the Kenites shall be wasted, until Asher shall carry thee away captive, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. And he took up his parable, and said, Alas, who shall live when God doeth this? Tomó su parábola otra vez y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asher, and shall afflict Eber, and he also shall perish forever. Vendrán naves de la costa de Kittim, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. And Balaam rose up, and went and returned to his place, and Balak also went his way. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balak se fue por su camino. Numbers 24, Numeros 24, Numbers 25, Numeros 25. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did eat, and bowed down to their gods, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. And Israel joined himself unto Baal Peor, the anger of the Lord was kindled against Israel. Así asudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. And the Lord said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. A-H-O, accented O, or R-C-A-L-O-S. A-H-O-R-C-A-L-O-S. And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baal Peor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. And behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. And when Phinehas the son of Eleazar the son of Aaron the priest saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand. Y lo vio Phinehas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano.
And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel. Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. And those that died in the plague were 24,000, y murieron de aquella mortandad 24,000. And the Lord spake unto Moses, saying, Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. Phinehas, hijo de Eleazar, Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace. Por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites. Y el nombre del varón que fue muerto con la Madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. And the name of the Midianitish woman that was slain was Cosbi, the daughter of Zur. He was head over a people and of a chief house in Midian. Y el nombre de la mujer Madianita muerta era Cosbi, hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Vex the Midianites, and smite them. Hostigar a los Madianitas, y herirlos. For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cosbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Numbers 25, Numeros 25.